けましておめでとうございます。Thank you so much for all your support this past year. Because of you, I can keep making Japanese lessons. Let's make your Japanese level up this year too. Wishing you a happy and healthy year. 今年もよろしくお願いします。皆さんこんにちは。Welcome back to my channel. 今日何か予定ある？ Which means, do you have any plans today? If someone asks you this, can you answer smoothly? Probably many learners know phrases, but you might not be sure which one to use. So today, I will show you 4 super common ways to talk about future plans. つもり、予定、と思ってる、and と思う。And I will compare the differences, so you can choose the perfect one with confidence. So grab your notebook and let's get started. Let's start with つもり or the polite form つもりです。つもり is about your intention. You use it when you intend to do something, and it sounds pretty committed. The grammar is very simple. Take the verb in the dictionary form and add つもり or つもりです。If we want to say you don't intend to do something, use the ない form plus つもり。For example, 今年から毎日日本語を勉強するつもり。今年から毎日日本語を勉強するつもり。週末は家でのんびりするつもり。週末は家でのんびりするつもり。東京で仕事を探すつもりです。東京で仕事を探すつもりです。年末年始は実家に帰らないつもりです。年末年始は実家に帰らないつもりです。Now let's talk about 予定 or the polite form 予定です。予定 means schedule or agenda. It sounds like something already decided, often with a time, date, or arrangement. Compares to つもり。予定 feels more official, like it's on your calendar. To use it, take a verb in the dictionary form and add 予定 or 予定です。Or you can use noun plus の予定。And if you don't plan to do something, use ない form plus 予定。Let's look at some examples. 今年日本に行く予定なんだ。今年日本に行く予定なんだ。明日は友人と会う予定なんです。明日は友人と会う予定なんです。今年中は引っ越ししない予定。今年中は引っ越ししない予定。今日は10時から会議の予定です。今日は10時から会議の予定です。Next is と思ってる or the polite form と思ってます。This is the one of the most common ways to say I'm thinking of doing something. It sounds softer than つもり and it can also imply I've been thinking about it for a while. To use it for future plans, take the volitionally form like
行こう、食べよう、勉強しよう。and add と思ってる or と思ってます。For example, 今年は本気で日本語を頑張ろうと思ってる。今年は本気で日本語を頑張ろうと思ってる。大学卒業後は日本に住もうと思ってます。大学卒業後は日本に住もうと思ってます。最近ジムに通おうって思っててさ。最近ジムに通おうと思っててさ。今月中に車買い替えようと思ってるんです。今月中に車を買い替えようと思ってるんです。And lastly, と思う or the polite form と思います。This means I think, and you can use it for future plans when you are talking about a decision you've made or when you are leaning towards something. The super common pattern is volitional form plus と思う or と思います which means I think I will do blah blah. And と思う is also used for guesses with plain form plus と思う Let's listen. もうタバコをやめようと思う。もうタバコやめようと思う。佐藤先輩に相談しようと思います。佐藤先輩に相談しようと思います。明日の飲み会は行かないと思う。明日の飲み会は行かないと思う。今日中にレポート終わると思う。今日中にレポート終わると思う。Let's compare them close. Imagine you are talking about today's dinner. 今夜は寿司を食べるつもり。今夜は寿司を食べるつもり。今夜は寿司を食べる予定。今夜は寿司を食べる予定。今夜は寿司を食べようと思ってる。今夜は寿司を食べようと思ってる。今夜は寿司を食べようと思う。今夜は寿司を食べようと思う。That's it for today's lesson. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for the next video. I love to hear your thoughts. Please leave a comment down below and let me know what would you like to see in my future videos. Thank you for watching. Stay tuned for upcoming videos. ではまた